Hello my dear friends, today I'm at Stanley Park in Vancouver, Canada, and I'm going to tell you how I learned 5 languages. Donc la première langue est le français. C'est bien simple, je suis née au Québec, alors j'ai été élevée en français, je suis allée à l'école en français. La langue dans laquelle je m'exprime le mieux, c'est le français. Je pense aussi que j'ai le vocabulaire le plus riche quand je m'exprime en français, tandis que dans les autres langues, je dis un peu toujours les mêmes mots. La plupart du temps, je lis les livres en français, à moins que la langue originale c'est en anglais, là je vais le lire en anglais. Primaire, secondaire, cégep, université, tout ça était en français. Bref, le français c'est ma langue principale et voilà, j'aime le français. Okay, now let's move on to English, the language that you're used to hearing me speak. I learned it pretty much at the same time as French, but I didn't develop it as much because I didn't go to school in English. However, how I was exposed to it from the start was that, thank you Mom and Dad, they always put Disney movies in their original language, so in English. My sister and I would watch some TV shows on Nickelodeon, Disney Channel. I really think that's how I absorbed it immediately. I didn't even think of it. And then in university, I had a lot of classes in English. I wrote some dissertations in English. I think in university, I really developed my English a lot more. And finally, I just want to say that English is the best language for me to communicate when I'm traveling, especially with people who come from all over the world. I think it unites everyone together. You can really connect with them when you can speak all the same language together. So I love English for that. هلا رح قلكن كيف أنا تعلمت العربي. وإذا ما كنتوا عارفين أنا هلا بأمريكا بواشنطن محل اسمه ليك كريسنت. أنا خلقانة بكندا بس أمي وبيي من لبنان، يعني أنا لبنانية. تعلمت العربي من أنا وصغيرة، من أنا وخلقانة، والعربي تاعي مش كتير منيح، مش كتير قوي. أنا وعم بحكي عربي ما بعرف إنه أحكي 100% عربي، بيصير إنه في كلمات بالفرنسي وشوي بالإنجليزي كمان، لأنه عرفتوا كيف أنا خلقانة بكيبك بكندا. هيك وبعدين ما كان في كتير أتمرن احكي عربي لانه بس مع امي وبيي بحكي عربي. حتى مع اختي تعودنا نحكي فرنسي مع بعضنا. ورحت على لبنان بس 4 مرات بعيشتي وما عندي مثل فوكابولير، عرفتوا كيفك ما بعرف كتير كلمات. بفهم كل شيء. في ناس قالوا لي العربي تاعي مكسر، يعني هيك يلا. Die 4. Sprache, die ich spreche, ist Deutsch. Ich habe Deutsch an der Universität studiert, aber ich hatte immer eine Leidenschaft für diese Sprache. Mein Vater hat in Deutschland studiert, als er noch jung war. Mit meiner Familie sind wir 5-mal nach Deutschland gereist und haben sogar eine Wohnung in Berlin. Ich habe auch Literatur und Kultur studiert. Hoy estoy en California en el Parque Nacional de Sequoias y voy a decirles cómo he aprendido el español. Comencé a aprender el español a la edad de 12 años en la escuela, pero solo por 3 años. Y después, en 2015, viajé por 1 año en Latinoamérica. Yo fui a Perú, Chile, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Cuba. Estos viajes me permitieron practicar constantemente. Hice esfuerzos para hablar con muchas personas, aunque hay veces que probablemente sonaba un poquito estúpida. El español es uno de mis idiomas favoritos y estoy muy contenta de poder hablarlo. Voy a México y Guatemala la semana próxima y estoy muy emocionada de seguir mejorando y perfeccionando mi español. So I want to thank you very much for watching this video. I hope it was interesting to see me speak 5 different languages. I did it just because I love seeing other people speaking different languages. It shows different colors and facets of their person. And if you enjoyed it, subscribe and give it a thumbs up. And let me know what languages you know or that you would like to learn in the comments below. See you next time.